I now give the floor to the distinguished representative of Rwanda to introduce an address by the head of state. Mr. President, it is my distinct honor to introduce a pre-recorded statement by His Excellency Mr. Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, on the occasion of the general debate of the 76th session of the UN General Assembly. Thank you. Excellency Abdallah Shahid, President of the General Assembly, Excellency Secretary General Antonio Guterres, Excellencies, heads of state and government, distinguished delegates. Fighting the COVID-19 pandemic has challenged the international system like never before. However, alongside unfortunate examples of inequality, we have also seen evidence of the spirit of global solidarity and fairness, exemplifying the best values of our organization. The COVAX mechanism, despite its limitations, is one such case. Without this system, Africa's vaccine deficit would be even more severe. But we can and must do more to speed up vaccine distribution in Africa. Doing so benefits the entire world. The positive steps from various partners and companies toward building local vaccine manufacturing capacity is also very welcome. We must harness this positive momentum to build long-term pandemic resilience where it is needed most. The cooperation at the G7 and the G20 to issue new special drawing rights is another positive example. A further voluntary reallocation of new SDRs to countries that need them most will help create the physical space required for a faster and more equitable recovery from the pandemic. Nevertheless, the world is seriously off track with the Sustainable Development Goals. In fairness, we were behind schedule with the SDGs even before the pandemic hit. But there is now increased attention to figuring out how to refocus our efforts and catch up. We need to convert this sense of urgency into a durable political commitment to achieving the SDGs. That commitment must put climate change mitigation at the center of our efforts. The severity of weather-related disasters is increasing year by year. We cannot afford for the result of COP26 in November to be inconclusive or divisive. We also need to re-emphasize the importance of citizen-centered governance and accountability. This not only guarantees well-being and material progress, but also security, stability, and confidence in the future. The extremist ideologies that drive terrorism and genocide must be named, identified early, and dismantled without ambiguity or hesitation. On that, we cannot afford to play politics. I wish to conclude with a strong endorsement of the Secretary General's report on our common agenda. The Secretary General is right to warn of a possible breakdown in the multilateral system in the face of the COVID pandemic. Worsening conflict,
the climate emergency, and chronic poverty. This would have disastrous consequences for all of us, and the risk should be taken seriously. The Secretary General's action plan merits our full support, particularly the need for a global vaccination plan, a renewal of trust between governments and citizens, more focus on the needs of youth, and a rejuvenated commitment to fact-based reasoning and science. Whether we are able to convene physically for the 77th General Assembly in 2022 or for the Secretary General's proposed summit of the future depends on the actions we all take in the coming months. With determination and focus, it can be achieved. Thank you for your kind attention. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Rwanda for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Argentina to introduce an address by the head of state. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amesema kupanda kwa hali ya joto kama moja ya athari za mabadiliko ya tabia nchi ni jambo la kusikitisha kwa nchi kama Tanzania, kwani hali hiyo husababisha ukame unaoathiri kilimo, uvuvi na misitu, ambapo zinachangia 30% ya pato la taifa na kuathiri 60% ya wananchi. Tupate taarifa zaidi. Rais Samia amesema hayo jijini New York, Marekani, wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi yanayoikumba dunia na kusisitiza umuhimu wa kutopuuzia juhudi za kukabiliana na janga hilo. Amewaambia wajumbe wa mkutano huo kuwa wakati ugonjwa wa virusi vya uviko 19 umeangusha hali ya uchumi na kufuta mafanikio yaliyokwisha fikiwa katika miongo kadhaa ya kujenga jamii, bado janga la mabadiliko ya tabia nchi linaongeza machungu na ugumu kwa nchi na jamii nyingi. Mkutano huo ambao ni mfululizo wa mikutano ya maandalizi ya mkutano mkuu wa 26 wa athari za mabadiliko ya tabia nchi utakaofanyika Glasgow, Scotland mwezi Novemba 2021 umejadili hatua za upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kugharamia ustamilivu na upunguzaji wa athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Mkutano huo ni moja ya mikutano mahususi inayofanyika katika kilele cha mkutano wa 76 wa Umoja wa Mataifa, ambao kauli mbiu yake ni kujenga ustamilivu kupitia matumaini, kuondokana na uviko 19, kufanyia kazi mahitaji ya ulimwengu, kuheshimu haki za watu na kuboresha Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, Rais Samia pia amekutana kufanya mazungumzo na Rais wa Komoro Mheshimiwa Azali Osman na Makamu wa Rais wa Sudani Kusini Mheshimiwa Rebecca Nyandegi Garang kuhusu kuimarisha uhusiano na ushirikiano baina ya Tanzania na mataifa hayo. Aidha, Mheshimiwa Rais Samia amefanya mazungumzo na Mheshimiwa Philip Grandi, kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, ambapo viongozi hao wamezungumzia kuimarisha ushirikiano baina ya Tanzania na shirika hilo, hususan katika kusaidia wakimbizi walioko nchini Tanzania. Kwa sababu serikali inajua tukiwa na fees ndogo kwenye mobile transaction, lakini tukawakomandi watu kununua bidhaa kupitia mobile, sisi tutakuwa tunakutana VAT yetu automatically. Kwa ungeweza ndo mwanzo nakumbuka kusema kwamba ungeweza kutengeneza mechanism ya hizi mobile transaction zikawa so huge ili kueliminate cash transaction. Kwa sababu uchumi wa cash unaweza una matundu mengi sana ya kukopa kodi. Lakini uchumi wa kadi, kwa mfano ukienda supermarket ukanunua kitu wa kadi, maana yake umetoa kwenye account yako imeingia kwenye kampuni ambayo umenunua hicho kitu. Kwa maana yake zile taxi mbalimbali wangeweza kuzipata kwa hiyo means. Sasa Uganda walifanya hicho alichofanya Mwigulu. Walipofanya hichi kitu wakakaa miezi mitatu.
hali ikawa mbaya sana, wakaamua